конечно. Алғашқы кезеңде екі өндірістік желі. Армасыздар. Әскери қызмет атқарып Халық сенімі жоғары деңгейде сақталып отыр. Бұл туралы В новом виде мошенничества под угрозой тех, кто ищет работу. Злоумышленники публикуют объявления о трудоустройстве на популярных платформах и в соцсетях, предлагая высокие доходы при минимальных требованиях. После отклика соискателям направляют ссылки на поддельные сайты, анкеты или предлагают установить приложение. Таким образом, мошенники получают доступ к банковским данным, мессенджерам и контроль над устройствами. Казахстанцев призывают быть внимательными и при сомнениях сообщать в полицию. Концерты Джей-Ло и Backstreet Boys пополнили казну Казахстана на $500 миллиона. Министерство финансов подвело первые итоги налоговых поступлений по итогам крупных музыкальных мероприятий, прошедших в июле-сентябре этого года. Общая сумма начисленных налогов с 5 концертов и фестивалей составила около $1,5 миллиарда. Среди основных мероприятий 2 концерта Дженнифер Лопес в Алматы и Астане, которые принесли налогов на $500 миллионов, а также концерт группы Backstreet Boys. Налоговые поступления от него составили $216 миллионов. Курс валют к этому часу. Изобразительное искусство, 27, спорт, 40... Остается модной. Также анонсировал приближающееся завершение шатдауна. Теперь законопроект должны одобрить в Палате представителей, также контролируемые республиканцами. Затем он поступит на подпись президенту Трампу. Этот процесс может занять несколько дней. Фьючерсы на Уолл-стрит выросли в воскресенье вечером после сообщения о том, что Конгресс близок к достижению соглашения о прекращении самого длительного в истории правительственного шатдауна. Фьючерсы выросли после того, как Уолл-стрит зафиксировала значительные потери в течение прошлой недели, поскольку инвесторы избавлялись от технологических акций на фоне растущих опасений относительно потенциального пузыря, связанного с искусственным интеллектом. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4% до 6782 пунктов. Фьючерсы на NASDAQ 100 выросли на 0,6% до 25314,5 пунктов, а фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,3% до 47230 пунктов. Руководитель программы «Кибертрак» в Tesla объявил о своем уходе из американского производителя электромобилей после более чем 8 лет работы в компании. Сиддхант Авадхи сообщил о своем уходе в публикации в LinkedIn поздно вечером в воскресенье. Согласно его профилю в LinkedIn, Авадхи играл ключевую роль в управлении программой «Кибертрак» от этапа инженерной разработки до крупномасштабного производства. В его обязанности входило руководство усилиями в области стратегии продукта, улучшения качества и управления цепочками поставок. А теперь о погоде на завтра, 11 ноября. В столице республики Астане пасмурно, 1 градус тепла. В Алматы солнечно, 10 градусов со знаком плюс. И в Шымкенте солнечно, плюс 14. Самые актуальные новости на Бизнес ФМ.
экспорт типтәге төрле кыйммәтләр үнемлек хәл кылынды. What I'm hearing is that certainly a sigh of relief that things at least are not getting worse. On the part of China, how do the seriousness and the commitment to implementing the consensus reached with the U.S. suggest to you? Is this only for the sake of stabilizing the economic and trade ties with the United States or the bigger U.S.-China relations? Or would you say there is also a bigger sense of responsibility for the world economy? Well, I don't think these are mutually exclusive, Ding Hung, and we also have to add to that list China's strategy of achieving the rejuvenation of the Chinese nation, basic modernization by 2035, and again, achieving the rejuvenation of the Chinese nation by 2049. That it is doing all of these at the same time through what I would say is delivering a masterclass in FAFO diplomacy. So that's an acronym that some Americans use, F around and find out. And what China did here was it responded hard, it proved the point, and then it cooled the temperature. So, that shows both power as well as restraint. And I think that is because of the importance of the China-U.S. relationship, but also, as you said, China's responsibility to the world. And also, I think this is consistent with China's long-term efforts to achieve basic modernization by 2035 and the rejuvenation of the Chinese nation by 2049. Now, in the case of both the sports fee issue and the export controls regarding rare earth, China's measures were actually countermeasures taken in response to some hostile actions from Washington. So, do you think the U.S. side should have taken those actions in the first place? Well, that's a great question, Ding Hong. So, it certainly seems like, we are, in a way, back to square one. And, China engaged in very calibrated but very decisive responses. And then when the U.S. stepped back from these provocations, China also almost immediately implemented appropriate complementary measures. Now, whether the U.S. should have done this or not, I think it's hard to say. Because on the one hand, I think this was a valuable lesson for U.S. policymakers that China, in fact, cannot be bullied. And, of course, in an ideal world, I think the U.S. would have realized that China, and I've been making the argument that 2025 and certainly September 2025 was a hinge month in history. I think where it became evident to the United States that it really cannot dictate to China. China is, in the open, in daylight, shown to be a full spectrum global power, not just from an economic perspective, but from a technological perspective and a military perspective. And the U.S. has to come to terms with that and treat China at least as an equal. And I think going forward, this is a very good thing for the relationship and it's good for the world. Now, Andy, one observation
conflict or the trade war during the first President Donald Trump's term in office. Compared to back then, China nowadays is more confident and in a stronger position in terms of negotiating with the United States or dealing with the United States on trade issues. What is your observation? No, I think that is absolutely correct, Ding Heng. So clearly the China of 8 years ago is not the China of today. And largely, I think, on the one hand, that certainly in part is a response to the first trade war launched by President Trump in his first term. Юннань. Licenash milion turistów z Myanmaru. Przeciwne uszadu Froncie Yunnan pro kulturu a cestownych ruch 和礼贵 wysoce ocenił współpracę między Yunnanem a Myanmarem w oblasti turyzmu a kultury. Yunnan a Myanmar zarolili dobre partnerstwie w oblasti kultury a turyzmu. Bezstrannie zahájili ciasną współpracę z celem zjednoczyć celnie odpowiednie dosáhnout marketingace, podpořit rozvoj turistických produktů na řece Mekong, posílit výměnu informací a v další oblasti počet výměnných návštěv se rychle zvýšil. Propagaci čínsko-myanmarské kulturní výměny a cestovního ruchu na téma vzájemná podpora. 曹操去世，谥号为武，安葬于高陵。其子曹丕称帝，追封皇帝，谥号为武，庙号太祖。曹操是中国东汉末年著名的军事家、政治家及诗人。远程设备操控、实际生产制造等重点应用场景。二是人工智能加应用场景，研究出台人工智能加制造